We continue our journey in the Tikkun Midot through the lecture and the study behind the wisdom of Shlomo HaMelech in the books of Proverbs. On continue en fait notre odyssée dans les Tikkunim des Midot selon le livre des Proverbes de Shlomo. Like I said, it's the second year, c'est la deuxième année. I always invite you to have more and more connection and information by studying the Sha'arei Kedusha, book of Rabbi Chaim Vital, which is a very good start to understand all the things that Shlomo is saying very fast. Comme toujours, je vous invite à vraiment étudier. We have many limud which are available online. Étudier for the women and for the men also. Étudier to study the book of Shlomo, the book of Rabbi Chaim Vital, Sha'arei Kedusha. De regarder le Sefer de Chaim Vital, Rabbi Chaim Vital, pour que vous puissiez comprendre un peu ce que Shlomo dit vite et qui ne finit pas tout. So chapter 3, let's try to read from the Pasuk, where we stopped last time, and we'll have more information. Let's say, let's start from 19. 19? 19, yeah. 19. Let's start from 19. So I read in French. Rabbi Nathan, can you please read in English? Yeah. So say like this. It said, l'Éternel Hachem, par sa sagesse, a fondé la terre. Par l'intelligence, il a fermé les cieux. Hashem founded the earth with wisdom. He established the heavens with understanding. So keep in mind what we saw already. Gardez en tête ce qu'on a déjà vu. Et wisdom is chokhmah, and understanding is not understanding. Understanding, it's bina, but here it's in the Hebrew, it's tevuna. Tevuna. Par sa science, les abîmes s'en trouvent et les nuées ruissellent de rosée. Through his knowledge, the depths were cleaved, and the heavens dripped dew. Keep in mind also, it's not science, it's that. So the that will be the tools to make all this happen. So apply just all the knowledge you have about Chokhmah, Tvuna, and that, and you will understand the two psukim we just wrote. Donc gardez en tête, là, on est bon, dit dat. Donc c'est la sphira de date qui va agir pour faire ce qui se passe au niveau des nuées et des rosées. Donc en connaissant vos classiques sur les sphirotes, vous pouvez comprendre facilement le passage 19 et 20. Mon fils, ne les laisse pas s'éclipser à tes yeux. Reste fidèle à la vérité et à la réflexion. My child, do not let them stray from your eyes. Safeguard the eternal Torah. It's why it's designed. So also here, you say in Hebrew, he said, Al yalzu me'enecha. En hébreu, il dit, Al yalzu me'enecha. Keep in mind, there's a big code in the Ketuvei Ari, in Drush Rosh Hashanah. C'est un grand code dans les Ketuvei Ari, dans le Drush Rosh Hashanah. On est talk about the Yichud Alafim. Quand il parle du Tikkun, Yichud Alafim. Il dit que ça ne quitte jamais tes yeux. He said that may these things never be removed from your eyes. Always keep that names, all the seder of Tikkun Alafim under your eyes. So I give you some small secret like this, passing by. Donc quelques secrets. So when you see Al Yalzu Me'enecha, he's talking about the Yichud Alafim. Il parle du Yichud Alafim. Après, il dit, elles seront un gage de vie pour ton âme, un ornement gracieux pour ton cou. They will be life to your soul, and a graceful ornament for your neck. Perfect. So also here, as you see, it's simple. Chaim, it's mochin. So the mochin went down after the work you did up.
with the Pasuk 19, 20, 21. Donc là maintenant, les Chaim ici, c'est les Mochin. On sait qu'ils vont descendre grâce au travail que tu as fait avec la Chochma, la Tvuna et le Dat, là-haut qu'on a vu dans les précédents Pasukim. After he said, après il dit, dès lors, tu suivras en sécurité ta route et ton pied ne bronchera pas. Then you will walk on your way securely, and your foot will not stumble. So also you see the view the secret of bitachon, because in Hebrew it's a betar. So what is bitachon? It's all the build. There's different kind of bitachon, the different way to build it. Il y a différents types de bitachon, différentes manières de le construire. It's talking about bitachon which will be built from chokhmah to vuna and that and the protection of the neck. What we saw before a few weeks, it was another bitachon that we build with the fact of making a good connection between intelligence and reason. Donc là, il parle d'un autre type de bitachon, parce qu'il y a différents types de bitachon. Là, c'en est un qui se construit avec la chokhmah, la dvuna, le dat, ça crée des mochin et ça t'aide à marcher comme il faut. C'est différent de ce qu'on avait vu le bitachon d'avant où c'était la relation entre la bina et la dvuna. Après il dit, lorsque tu te livreras au repos, tu n'éprouveras aucune crainte. Tu te coucheras et goûteras un doux sommeil. When you lie down, you will not fear. You will lie down and your sleep will be pleasant. So this Pasuk is talking about the Mizmor David. We said just after the Arvit, before we do Alel Shabbat, Hashem roye le Arsa bino non, Esa Ena El Yarim Yarin Yavo, Ezri Meim Hashem Ose Shamay Varet. So all this Tehillim that we do basically is explained in that Pasuk by Shlomo. Ce Tehillim-là qu'on fait en fait avant de faire la Nishaber de Arvit, il est ici pour avoir un doux repos, to have a very sweet rest. You have to build that bitachon at that level. Tu dois construire ça, bitachon de ce niveau-là. After say, tu ne seras pas exposé à des terreurs soudaines ni aux malheurs qui font sur le méchant. You will not fear sudden terror, nor the holocaust of the wicked when it comes. Exactly. This is the protection we're talking about. And all the Mizmor of the David is describing these fears. Donc ça, c'est ce qu'on parlait il y a quelques minutes. Donc tout le Mizmor de David qu'on fait, il décrit toutes ces peurs-là. Car Hachem sera l'objet de ton espoir, il préservera ton pied des embûches. For Hashem will be your security, and he will guard your feet from entrapment. So it's sort of the Mizmor. Il about la mode raglecha. He will not give death to your feet. Il ne donnera pas la mort à tes pieds. Shmirat regel. The protection of the feet. C'est all the Mizmor, c'est tout le Mizmor. After he said, ne refuse pas un bienfait à ceux qui y ont droit, alors qu'il est de ton pouvoir de l'accorder. Yes. Do not withhold good from its rightful recipient when you have the power to do it. So meaning that we are not talking about men. We're talking about what? Ruchaniut, the spirituality, the angels. Because why? If you are not able to bring yourself to be secured at night time, for sure you will not be able to go up and to make all the way up to Hashem to study like we saw before 2 weeks. Because when you do that, this one who deserve great things from you, they receive it. But if you don't go up, you don't make all the seder, the Arvit, Kriyat Shema Shalamita, Chatzot. Many people are not receiving the great thing that they deserve. En faisant pas ce seder-là, tu donnes pas à ceux qui méritent les bonnes choses. Who deserves something here? No one. Personne ne mérite quoi que ce soit ici. We are all sinners. The only thing which deserve things is the creation that are standing there. They are righteous. They only make the desire of Hashem. They deserve to receive your work like that. Ils méritent de recevoir ça.
Ne dis pas à ton prochain, va, tu reviendras demain, je donnerai quand tu as de quoi. Do not tell your neighbor, leave and come back. Tomorrow I will give you, I will give it when it is already by you. So all this is when you say, no, say there, I'll do tomorrow. Kibirat Shema Shalamita, I'll do tomorrow. Ça va, Chatzot, je ferai demain, Shema avant je ferai demain. You don't understand that many structure needs that work, need that blessing, need that brachot, need that task from you. Like c'est Ariakadosh to Rabbi Chaim Vital, comme Ariakadosh de Rabbi Chaim Vital, he said for a few months he starts to do all the yichudim and all the things that Ari taught to him. Oh, Rabbi, hey, un grand frère. Ah ouais? They said, don't push back what you can do today. Why? Because one day Rabbi Chaim said, I was a little bit tired of all the tikkunim, the yichudim that Ari gave to me. I'm a peu fatigué tous les yichudim. And he had some problem with Parnassah, so he stopped to work and so on. And he stopped to do everything. And he Akadosh told him, never do that again. And don't be egoist by thinking only that you are the one to take the benefit of what you're doing. Il dit, Akadosh ne fait plus jamais ça. Ne sois pas de ceux qui pensent que tu es le seul qui bénéficie de tes actions, Rouhani, Yichudim, because many structure depends on it. So think about the others, not about yourself. Can be compared to someone who you hire someone to do work for you, but he's only going to do that work for you that day. And you say, or you hire someone and you pay him for each day. And basically saying to oneself, I'm not going to do Chatzot today, I'll just do it the next day. It's like saying to that person who can work for you that day, no, it's fine. You don't need your salary today. I'll just give you your salary the next day. That person needs it today. I understand what you mean, but maybe the good way to express it will be, you hire someone, you say, here are the tasks that you have to do every single day for the good work of for our company. Even if you're in a small desk, we have a building of 20 stage. Your work here is to do that every day. And the guy starts to say, okay, 10 things to do, this I don't need. This I will do tomorrow. But you forget that every single task he's doing, he is helping all the building to work. And he said, it's good, I'll do it tomorrow. No, we need it every single day because it's the whole channel. Yes. I think it's in the Nefesh HaChaim, he talks how each Jew shouldn't say, oh, what's the big deal? If I pray or not. No, you don't realize all the worlds you're connected to and depends on you. Exactly. And when you don't do something, you think you're like small. No, it's a whole, But you're not small. C'est ça. Ce que je disais en anglais, c'est qu'en fait, il y a qui a donné un exemple où en fait, se dire que j'ai pas le temps aujourd'hui de faire la prière, j'ai pas le temps aujourd'hui de faire Chatzot, j'ai pas le temps de faire Kriyat Shema Lamita, j'ai pas le temps de mettre les tefillin. En fait, c'est oublier qu'on n'est qu'une partie d'une structure qui fonctionne en interconnexion. C'est comme tu es engagé dans une société, on te dit, ça c'est ton travail, tu dois faire juste ça tous les jours. Tu dois juste faire ça. Et après, on dit, non, mais en fait, si je ne fais pas ça 10 minutes, c'est pas grave, je vais rattraper les 10 que je n'ai pas fait demain. Mais non, parce que quand tu fais ça, tu crées une énergie qui va servir à celui qui est au-dessus et qui va faire un travail. Donc en fait, il ne faut jamais repousser. C'est ça qu'il dit. Ne pas repousser, ça s'appelle faire preuve de bienveillance. Not to push back what you can do today, it's called to do chesed. N'est-ce pas, Souk? Ne médite pas de mal contre ton prochain, tandis qu'il demeure sans défiance auprès de toi. Do not devise evil against your neighbor, one who dwells securely near you. C'est
So what is talking about? All the entities, the structural, spiritual structures. Il parle des entités rouhani, spirituelles. Why? Is sitting la beta. Who is sitting next to me with bitachon? No one. You're angels. You create them, you do the mitzvah, and they are here. And you forget that you did a lot of mitzvot all the day. Tu crées des gens, tu fais des mitzvot, tu crées des gens, ils sont à côté de toi. Et ils sont là en sécurité, Yoshev Be'emunah. But what you are doing, you forget to give them some tasks. And every time an angel is not doing a task, he's attacked by the clipper. À chaque fois qu'un ange il a été créé et qu'il ne fait pas d'action, il est attaqué par la clipper. And one of the tasks we do with All the seder of the day. When the time of study, you study. Time of prayer, you pray. Time of exchange, you exchange. Time of kreshma, kreshma. Time of chatot, chatot. Every single thing, there are the schedules for that. And how's it their task? Yeah. How's it their task? You said it's their task. Because you create them. If you create something, it's under your authority. So, but for you doing a task, you have to bring it up. So saying I do Kriyat Shema, I create an angel, right? Now that angel is waiting for the next time we're going to do it to bring it up. You do Kriyat Shema Shalamita. Tu fais Kriyat Shema Shalamita, par exemple, aujourd'hui, hier, yesterday. Create one angel. That angel will be used for many other tasks. What are them? Limud Balayla, Kriyat Shema של שחרית, Amida, Niflat Apayim. You see, that's why we create timeline. When I was teaching you that, when we were arriving in the Minarot, if you don't do Kriyat Shema Lamita or Chatzot, Rabbi asks, where you come to pray? So it's meaning that some angel you create, their function is for the next tasks that are built by the sage. What you will do by yourself, yes, but that's timeline from, let's say, Chatzot Alayla till Aleinu Shabbat of Shacharit, the same angel are acting because it's all the same work. After you will have other angels and other angels, and the angel you will create by doing your Chok Israel and doing a motzi after before your Chok Israel, they will be connected to that angels. It's a whole system. C'est un système que tu crées. So what does it mean? So by not following the seder, you're not allowing them to do the task? Because you create something and he has been created by you, but you receive a higher mission, which is you have to stay and to work till the next moment, which will be Aleinu Shabbat of Shacharit. So he's here for that. You start, you say, okay, boom, I'm here. Chatzot, I will be next to you, studying with you. Well, I will send you up. What? Okay. But if you don't do it, what's happened? He's here. And when he's here, it's like a soldier with his suit, without gun, and standing in the camp of the enemy like this. That's happened. 10 seconds, boom. Après, il dit comme ça. Donc, il dit, tout ce que je dis, c'est que toute la sagesse derrière notre Torah, c'est que chaque action, chaque parole, chaque pensée que nous faisons, on crée des anges avec ça. Ces anges-là, ils viennent pour des missions qui peuvent être multiples. Dans le cadre ici, on parle des anges que tu as créés avant de faire Kriyat Shema Shalamita, Chatzot. On sait que la tranche horaire entre Chatzot jusqu'à la fin de Aleinu Shabbat du matin, Shacharit, c'est le même boulot en fait. Donc ils vont avoir un travail colossal. Et il faut leur donner du travail. C'est comme ça que ça s'appelle que tu considères celui qui est à côté de toi et qui est assis avec bitachon. After say, ne cherche pas de vaines querelles à l'homme qui ne t'a fait aucun mal. Do not quarrel with any man without a cause. If he has done you no evil. Here is. C'est Adam. What is Adam? He is the perfect connection between masculine and feminine. C'est quoi Adam? C'est la connexion parfaite entre le masculin et le féminin. Angels.
You will see. Vous allez voir, je vais tout expliquer. Là, je vais juste arriver au pasouk qu'on va étudier, mais je construis pour pas que vous ayez la frustration de dire, ah, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est ne porte envie à aucun homme injuste et n'adopte aucun de ses procédés. Do not envy the man of violence, and do not choose any of his ways. C'est telling you, be careful about jealousy. Attention à la jalousie. What's happened, qu'est-ce qui se passe? The more you give no consideration to the angel you created, the more you will be attracted by the angel of the others. You forget about yours, you start to see what's happened next to you, in front of you. Ah, you start to have kina. Donc, ce qui se passe en fait, à partir du moment où je donne plus de mission à ceux qui sont avec moi, je commence à penser que ceux des autres, ils sont meilleurs. Parce que j'ai oublié même que ceux que j'avais moi, ils pouvaient être super puissants en leur donnant des missions régulières. Là, qu'est-ce qui se passe? Je commence à envier, ah, il est fort lui, ah, il a une Torah, il a une maison, ah, il a ça. Pourquoi? Parce que je vois ce qu'il a. Et j'oublie que je peux avoir la même chose en faisant, moi, en sorte d'avoir une rigueur de travail. Il dit, car l'Éternel, car Hachem a en horreur les gens tortueux, mais les justes jouissent de son intimité. For one who deviates is an abomination to Hashem. And his counsel is with the upright. So he said, upright, forget about upright. Intimité, oubliez intimité, non. Sodo is sod. Son sod. Meaning, what helps you not to become someone who will be to'ava? To'ava, it's that you're discussing. And not to be nalos, you're not right, you're not straight. You always try to do things, to think that, you do that, in order to take that. Il n'aime pas les gens tortueux. So what's happened? What keeps you away from that? Qu'est-ce qui est loin de ça, côté tortueux? To study sod. That's the sod. Is sod. Meaning that tradition, what we know, this is the real tradition of sod. Just go there, you will see how it's going to help you. Because you will understand why you need to give task to the angel, because the path will be different. Tu vas comprendre maintenant, tu dois son sod, comment donner des missions à tes anges pour que le chemin soit différent. You said son, but not son. Is sod, yes. What does that mean? You It's a Tanchuma. Tanchuma, it said, the people of Israel were discussing with HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu said, you turn your back to my Torah. And they said, the people of Israel answered to him, why do you sow your Torah? It's also our Torah. He said, no, because you are the guys who said that the Ketuvim and the Nevi'im, they are not a part of Torah. So Hashem Torah is including everything. From the moment when you decided not to give attention to one part of his Pardes, from the Chumash till the last Etz Chaim, it's not his Torah. It's not his son. Après, il dit, la malédiction de l'Éternel repose sur le méchant, mais la demeure du juste est bénie. 33. Hashem's blight is upon the house of the wicked. He blesses the abound of the righteous. This one who built the wrong path is called méchant, rachat. This one who built the good path is called tzaddik. Celui qui construit le mauvais chemin, il est méchant. Le bon chemin, c'est tzaddik. And now this is the passage we will study. C'est le passage qu'on va commencer. Se trouve-t-il en présence de railleurs? Il leur oppose la raillerie. Il accorde la bienveillance aux humbles. Yes. If one is drawn to the scoffers, he will scoff. But if one is drawn to the humble, he will find the favor. Okay. Hashem himself is standing against the scoffers. Hashem lui-même, il se lève contre les railleurs. So if you are among them, he will fight you back. Si tu es avec eux, il va te contrer. And if you are with the righteous, people who are humble, he will be with you. This is what we're going to study now. What is the code behind? C'est quoi le secret derrière? But let's finish.
L'honneur sera le lot des sages, mais le sot sera mis en vedette par leur honte. The wise will inherit honor, and the fools generate disgrace. Ah ouais. Rasha and fool the same, sage and tzaddikim the same. Now let's see what we have. We're gonna go very high. Pardon, ce qu'on a. On va aller très haut. Préparez-vous. Just be ready. There it is. When Ishrai starts, we are in the Daf 39, the Daf 39. Im laletzim u yal'itz v'la'anavim iten chen. If you are with the scoffer, he will fight you. Si tu es avec les moqueurs, il va te combattre. But if you are with the humble, he will give you grace. Il va donner du chen. Il va donner de la grâce. So what does it mean? Ça veut dire quoi? Let's see. On commence. Il dit quoi? Il dit, Bigmara, Katuv, Basirat Avolazara, Dafnun, He Amud Aleph, Ba Leitame Potrim Lo, Ba Leitaer Misain Oto, Shenema, Emaletin, Hu Yalit. So the Gemara said, if you came with the purpose of getting and being impure, si tu viens avec l'objectif d'être impur, then open for you the doors. Ils vont t'ouvrir la porte. What do you want to be? What page? 39. If you come with the desire to be tamé, the door will open. La porte sera ouverte. Meaning it's wrong to think that when your desire is to sin, that Hashem will stop you. It's a big mistake. C'est une grande erreur. Les gens qui pensent que quand je vais fauter, Hashem va m'empêcher. Non. Gemara meforeshet. You want to be impure? The door is open. La porte est ouverte. Does it mean Hashem's going to actively help you? No. Or just going to let you do it? You want to be tamé? Go. Doors open. La porte est ouverte. People say, no, Hashem will protect me from the sin. No. Hashem protect you when your desire is not to be tamé. Hashem il te protège quand ton désir c'est pas d'être impur. But if your desire is so, I want to be tamé, he said, go. Say go. But say, if you want to be pure, si tu veux être pur, they will help you to build that. Tu vas être pur, ils vont t'aider à le construire. And he said, that's why the passage is written like this. You are with the scoffer, we fight you back. Not fight you back, we let you go. Tu es avec les moqueurs, vas-y, continue. Nirali, Beseda Dishmaya, Abba, les Tame'e, Mechane ou Akatu Beshem, Let. Shaim ou Otiot Let, Bemiluam. So he said, this one who came with the desire to become impure, celui-là qui est venu avec le désir d'être impur, he said, what is his name? His name is not called Rasha. His name is called Letz. Scoffer. Let's. He said, now, when Yishai said, please take the milui of these two letters. So I will have Lamed. Donc le milui, c'est, je prends la phonétique des deux mots, les deux lettres. Ça, c'est un Lamed, donc j'écris Lamed. Lamed et Tzadé.
C'est, you have lamed and tzadi. Tu as lamed et tzadi. Timtza, chez Milouï, Otiyot, c'est if I take now the Milouï, si je me focalise que sur les Milouï, c'est quoi le Milouï? C'est quoi le Milouï? C'est la partie féminine du mot. What is the Milouï? Is the feminine part of the word. Meaning it's the letter coming after the first word, the first letters. C'est les lettres qui viennent après la première lettre. So, ça c'est le Milouï. Et ça c'est le Milouï. So he said, if you do that, by taking only the Milouï, what do you have? I will have Dalet, Yud, and Mem. Si je prends que les lettres féminines et que je les réagence dans un autre ordre, and I put them in another order, I will have the word Dedim. Il y aura le mot Dedim. What is Dedim? It is the breast. C'est les seins. Dedim. Also. Dedim. On écrit breast. E-R-E. Comme ça. Ça, c'est la poitrine, les seins. Et c'est look. Et c'est Otiyot Dedim. Remez chez Alet Domé, les Dedim chez Yesh, Sham, Nekavim, Tuchim, chez En, Menaoul. C'est the scoffer. Le moqueur, il ressemble à la poitrine. It looks like the breast. Where you have Nekavim, you have the trous, holes, which are open. You have always holes which are open on that part of the body. Tu as toujours des trous sur cet endroit-là du corps. And he said, yigash, and when the baby will come close, et quand le bébé va se rapprocher, limtzot, mehem yotze achalav lepiv. Et quand le bébé va se rapprocher pour s'allaiter, le lait sort tout seul. When the baby will come close to get the breastfeed, the baby goes out by itself. The mother never think about now I open, now I close. No. La mère ne pense pas, là j'ouvre, là je ferme. Non. It's always open, c'est toujours ouvert. So what the connection between this and the scoffer? C'est quoi la connexion entre ça et le moqueur? Qui ne peut pas le fermer? Comme on a dit avant, Hachem il l'aide même à faire ça. Enfin, pas il l'aide, mais il le laisse garder sa bouche ouverte justement. That's it. Rabbi Shimon said, maybe the connection is because the scoffer is always opening his mouth to stage craziness. And because we know that you want to get tameh, here the door is open, maybe it's compared to that. Let's see. Let's talk about that. How come we did in the way of the Sadiq? It's No, Sadiq it's not. Dalit Yud, not Sadiq Dalit Kuf. Okay, the Rabbi Akiva, Tzadi, it's called Tzadi, not Tzadik. Tzadi. Sadiq. You have to study the letters. It's telling you how we pronounce the letter in the Similui. It's like sometimes we saw with the dalet, he said, sometimes don't say dalet, or you say dal, or you say daled. It depends. We have all Masorah behind. So he said, וכן, הלץ פותחים לו דווקא. Il avait raison, Rabbi Shimon. Voilà. Le moqueur, on lui ouvre.
Serious. The scoffer, we open the door for you. Go, continue to mock. On ouvre la porte, continue de te moquer. והוא הנכנס והיוצא ומוציא ומביא ואין מסיים אותו בכך. So he said, he's the one who just opened and starts to say things. Il ouvre la bouche et il dit des choses. Et il sort. He's open his mouth and just say things. And no one is here to help him to close that door. Et personne n'est là pour l'aider à fermer cette porte. Which door? The door of the mouth. Stop saying crazy things. You will say more and more. Why? Because you're sitting with people who can laugh about what you're saying. And when you see them laughing, you feel like, oh, I have success. Okay, let's continue. Donc, pourquoi il ferme pas sa bouche? Parce qu'à ce moment, il se trouve que c'est des gens qui apprécient ce qu'il dit et qui rigolent à ses blagues. Donc, lui, il va faire quoi? Il va continuer à parler. וזהו, אם לנצים הוא ילעיץ, האדם הוא שילעיץ. So he said, basically, this is the pasuk. If you are with the scoffer, so at the end, you will be your own reason of falling because it's done. Meaning, choose with who you stand. Choisis avec qui tu restes. Parce que si tu es avec les gens qui se moquent, c'est mal parti pour que tu puisses avoir la force de la fermer. He said, aval, les anavim, for people who are humble, pour les gens qui sont humbles, ורואים עצמם אין כמו הצל שהוא עובר ואין. הנה, הצל צדי למד, מילוי של חן, שהוא גם כן כמניין דדים. So he said, look, this is for the scoffer. But now, if you are humble, si tu es humble, what's happened? This word, which means scoffer, ce mot-là qui veut dire moqueur, will change. How? We just switch the letters. Le mot va changer. On fait quoi? Juste on modifie les lettres. Instead of saying let, we say tsel. Au lieu de dire let, on dit tsel. Et tsel, c'est quoi? C'est l'ombre. It's the shadow. He said, like this. He said that if you change the letter of tzel, si tu fais les lettres, tu changes de tzel. If you take the milui, the same milui, right? With the same letters. Tu prends le même milui, you'll have tzadi lamet. So tzadi will be first. You have dalet yud of tzadi and mem dalet of lamet. Donc tu vas avoir le dalet yud de tzadi et le même dalet de lamet. Milui shel chen. So you find grace. How? Simple. It's simple. Because look, the dim, gematria, 40, 58. What is chen? Noah. That's why the dimension of chen will be shown when the tzel will be here, but from the same place, we also build the dim. So the same gematria, la même gematria, pour deux choix de vie différents. The same gematria for two different choice of life. Here, I'm mocking people. Là, je me moque. Here, I'm humble. Et là, je suis humble. L'autre là. Allez, maintenant, ce qui se passe.
אשר בתור אותיות לט, ורק כי אין נאפר המספר של דתיים למספר חן שהוא מספר כבוד השם, שזה מורה שמסיימים אותו או ברעות אלוהו שמאירין בו. So he said, also, what is 58? C'est quoi 58? It's also the gematria of one expression. C'est la gematria d'une expression. Kevod Hashem. Kevod, gematria Rabiri. Thirty-two, and Hashem, 26. Gematria, 58. So he said, when we see the Kevod Hashem on you, quand on voit le Kevod Hashem sur toi, meaning that you are humble, c'est-à-dire que tu es humble, tu es humble, at that moment, you deserve the chen. À ce moment-là, tu mérites le chen. This, with all the respect we have for Rabbeinu Ben Ishrai, was the pshat. Ça, tout le cas qu'on va pour notre Ben Ishrai, c'est le pshat. Now let's conclude and see the sod behind. Donc, maintenant, on va conclure. On va voir le sod derrière. Sharab Sukim. Sharab Sukim. Daf Kouf Ain. Je vois la photo. Send the picture. Hein? Kouf Ain. You have it? On the right side, the Pashuk, Vayiratz Ana'ar V'yaged Moshe, Vayomer Eldad Umedad. Le Pashuk, il dit, et le jeune a couru et il a dit à Moshe, Eldad et Medad, ils sont en train de prophétiser dans le camp. Vous écoutez le Pashuk, where Yehoshua de Yahweh, c'est Yehoshua, il entend Eldad et Medad prophétiser, and he ran to Moshe to say, look, Eldad and Medad are making prophecy. Ça, il dit, look, il dit, Kvar Yadata, you already know, on sait déjà, from Midrash Rabbah. Al Pasuk, Eifo Aita B'Yesodei Haaretz. And Hashem is asking to Yov, where were you when I was building the earth? Quand Hashem demande à Yov, où tu étais quand je construisais la terre? So we know from that Pasuk, on sait de ce Pasuk, qui colle à Tzadikim, Notleim Be'Ephraim, non, Notlim, sorry. Notlim Be'Evarim Pratiim Shel Adam HaRishon. So from that pasuk, we know that every single tzaddik
are related to some members of Adam Arishon's body. Je ne suis pas sûr qu'on sait que toute tzaddik est forcément reliée à un membre particulier du corps d'Adam Arishon. והנה, here is Eldad ou Medad. Voici Eldad et Medad. מבחינת השתי הדדים. Ils sont les deux seins. They are the two breasts. Eldad et Medad. Eldad. Medad. Ils servaient all the two breasts. Ils sont les deux seins. Ils sont les deux seins. By the way, do you know who they are dans le Medad? C'est qui est dans le Medad, en passant? C'est pas Dathan. They are the brothers of Moshe. C'est les frères de Moshe. Machlok est une de Gemara. Same mother or same father? Du même mère ou du même père? We have both options. Some people say they are the kids of Yocheved when Amram divorced her. That time it was permitted to marry somebody else and to remarry your husband if she wants you back. Elle dit c'est Yocheved qu'elle a eu quand Amram l'a divorcé et que il y avait la possibilité de reposer ta femme que tu avais divorcée avant. Donc c'est non, la femme Amram. Ils disent non, c'est Amram. So let's keep it open. It's not the place of the machlok. Donc il dit, pardon, ils sont les deux seins vers the two breasts. Amenikim chalav latinok, which give to the baby milk, qui donne du lait au bébé. Ouh. ולכן בכל אחד מהם נרמז בית אותיות that. That's why in every single names you will have the letter dalet dalet. C'est dans chacune des noms tu vas avoir dalet dalet. Why? To tell us that they are connected to the breast. That this is their members. Where they are a member of Adam Arishon. And after ça, après, il dit Elum, Sheze, Yeminit, Biprinat El. So he said, we want to know which one is the right breast, which one is the left one. On sait lequel c'est le droit et lequel c'est le gauche. He said, this one is the right, the writer is the right. Why? Because you have L, and L it's sweet. Il dit, celui-là, c'est le sein droit. Pourquoi? Que tu as le nom L. Le nom L, il est doux. Il est chesed. Il est chesed. And here you have me. Et le me, dinim. Il dit en me, mais osmoli, we pray that me. Or me, because me, it's Bina, it's the left side. How do I know it's Bina? Because Mem Yud, it's 50. Nun Share Bina. It's Bina, left side, right side. Eldad, Medad. Le code, c'est le code. So maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? What does this mean? And all this helps us to understand what Shlomo Amela said. C'est Vainyan ou Kine, הנקבה נקראת אלוקים, אלוהים, ובגימל אמצעיות שבאה
יש שם אלוקים באופן, כי שתי אותיות אל מאלוקים הם מצד ימין. בסוד חסד אל כל היום, ואז נעשית אלדד. ושתי אותיות מי דאלוקים הולכים בצד שמאל, ונעשית מדד. בסוד בינה שהיא שמאלית ונקראת מי שהם חמישי שערי בינה. So he said, okay, I got you. Ok, j'ai compris. Dead, it's the breast. Ça, c'est les deux dead, c'est les seins, il n'y a pas de problème. Il dit, mais alors, d'où ça vient le mi et le L? Il said simple. Il dit, ça vient comme ça. C'est take the name Elohim. Prends le nom Elohim. Because we know that really the task of the breast will be shown in the woman's body. On va voir que vraiment l'activité du sein, on le voit chez la femme. Yenika, breastfeeding, l'allaitement. So say, take this, take the name Elohim, prends le nom Elohim. Sinon, how it's happened, comment ça s'est passé? It's simple. We took the right part of Elohim, meaning El, on a pris la partie droite de Elohim El, on l'a amené ici, we brought it here. We took the left part of the Elohim, meaning me, Mem Yud, and we brought it here, on l'a amené ici. This is where we get the L and the of Eldad and the Me of Medad. C'est là où on a eu le L et le Me de Medad. Now see what he said. Voilà ce qu'il dit. So he said, Ve'od yesh od es. So now what we do with the hay? It's alone. On fait quoi que ce hay là? Il est tout seul, right? It's alone. He said, שבין הל ומי והיא מבחינת צינור החלב העומד באמצע בית דידים משפטים לכאן ולכאן. So he said basically the hay is the pipe which bring up the milk. Il dit le hay, en fait, c'est les tuyaux qui vont faire monter le lait jusqu'au sein. How do I say pipe? And why do I say to bring up? Quand je dis que c'est un tuyau, quand on dit que ça vient d'en haut, because the milk, what you have in the breast, parce que le sein, le lait que tu as dans les seins, quand je parle que le lait il monte. Même des fois, les femmes elles disent j'ai une montée de lait. Even the women, when they know that they have to breastfeed, they say, the milk went up. In French, they say montée de lait. Because basically, parce qu'en fait, toute la partie all the parts of the milk came from the blood. But which blood? Parce que tout le lait qui est là, il vient du sang. Mais quel sang? Le sang, hein? Quand elle a accouché, yes. It's come from the good blood which stood in the womb after she gave birth. Ça vient du sang qui est resté une fois qu'elle a accouché. Ce sang-là, il va se raffiner. This blood will be refined. It will go up and become milk. Ce sang-là, il va monter, il va venir ici et devenir du lait. That's why it's forbidden for men to drink that, for the shalom. C'est interdit pour un homme normal de le manger, de le boire. Shalom, tu ne peux pas. For different reasons. But it's shakol. It's a shakol. Because if you want to say the bracha for your baby, you say the bracha for him, you give to I'm laughing right now. Parce que c'est interdit de le manger, mais la bracha c'est shiakol. I'm like, what? Yes. So it's shiakol because it's become the blood refined. Donc le lait est raffiné. So keep in mind,
What's the connection with the scoffer? C'est quoi le lien avec les moqueurs? Look, là, ce qui se passe. Now, let's keep it here. It's enough because after you're going to talk about the way the milk is produced. C'est pas le moment. Après, on va parler de comment le lait est produit. C'est pas le moment. If you want to read it. It will be helpful. But I just need to stop here. Moi, j'ai juste besoin d'arrêter là pour expliquer ce que je vais expliquer. Le reste, là-bas, il explique comment le lait est produit. Ça prend un autre limoud. So, what the connection? C'est quoi le lien entre ça et les moqueurs? What the connection between this and the scoffer? Scoffer. You only scoff when you forget. You scoff. The person scoffs. He forgets. He forgets there's a hate. It's there to who's listening, writing down, is going to judge you for what you say. I agree with you, but you're too nice. You're trop gentil. He's telling you like that. C'est the scoffering of being humble, être un moqueur ou être quelqu'un d'humble, it's a nature. C'est une nature. Where come from that nature? D'où vient cette nature? From the breastfeed you had. Elle vient de l'allaitement qu'on t'a fait. That's why the sage said, c'est pour ça que les sages te disent, the mom should always be careful to breastfeed the baby with the right breast. Ils disent que les femmes doivent toujours faire attention d'allaiter le bébé avec le sein droit. But every woman will tell you, it's impossible. Because at the moment I will miss milk here, I will have to give him like that. Say, yes, we get you. But you will do it at certain time, certain hours. Donc si vous m'avez dit, non, c'est impossible. Si j'avais le sein droit, j'aurais plus de lait. Il faut que je donne le sein gauche. Oui, on sait. Et tu dois le faire à certaines heures. Called distinguish. Yeah. So meaning, actually, from the breastfeeding, we build our scoffers, are people who are ready to be humble. Depuis l'allaitement, en fait, on construit soit des gens qui vont être des moqueurs, ou des gens qui vont être des humbles. You maybe say, we are not in the story. You are in the story also. Men's, why? Peut-être vous pensez que vous n'êtes pas dans l'histoire. Vous êtes aussi dans l'histoire, why? If someone comes to you, say, Rabbi, Chacham, Tzaddik, Moreh, I want to study from you. Quelqu'un vient te dire, mon maître, mon enseignant, mon rabbin, mon sage, je veux apprendre de toi. What is he telling you? I'm a baby, I need to be breastfed. Je suis un enfant, je dois être allaité. That's why the Hakadosh, when he's talking about your evolution, in the Torah, is calling it gestation, ibur, yenika, breastfeeding, gadlut, you can walk. So the problem is the same. All the scoffer will be built from this childhood, or Chadei Shalom will be built by your way to teach him, or by your behavior, because you will be breastfed by what you will see, understand, or be explained. Donc en fait, le moqueur ou l'humble, il est bien sûr défini par la manière dont il est allaité, mais aussi par la manière dont il va être enseigné, parce qu'il va se nourrir, s'allaiter de ce qu'il va voir, comprendre ou entendre, de la personne qui est pour lui un modèle. From the person who is for him, or a model, or a rabbi, or a friend, or an example, or an advisor. So if you give advice to someone, tu donnes un conseil à quelqu'un, just be careful that you are giving it from the right breast. Attention à donner à partir du sein droit. Why? Because if you feed it with the left one, you will create a scoffer. Si tu le nourris avec le sein gauche, tu crées un moqueur, un rachat. T'as bien occupé avec moi avant. Je dis ça. Là, c'est
Qu'est-ce qui arrive aux gens qui ne se sont jamais fait allaiter? Très compliqué. Ils ont juste, tu sais, les filles Ouais. formées, ils ne sont jamais fait allaiter. Et ma deuxième question, c'est alors, en fait, l'enfant, est-ce que c'est seulement, est-ce qu'il soit humble ou mon cœur, ça a à faire avec les méthodes de la femme, ou une femme qui a des mauvaises méthodes, mais elle fait tout le temps du sein droit, elle va quand même transmettre. Une femme qui a des mauvaises idotes, mais qui fait du sang droit, on ne va pas laisser la porte ouverte. On va aider l'enfant après à se réparer. Parce qu'elle va donner des chassadim qu'elle a, des bonnes choses qu'elle a. Mais une femme qui a des mauvaises midotes et qui a du sang gauche, ça c'est sûr, elle sacrifie l'enfant dans cette capacité à être un sadique. Now, if you have bad midot, but you breastfeed from the right side, Hashem will help the kid because he will have the possibility to close the door when that kid will say, I want to be better. It will help him. But if you have bad midot breastfeeding from the left side, it will be hard. And after, when someone have never been breastfed and he only receive bakbukim, bottles, biberon, quelqu'un qui n'a jamais été allaité, it will be hard for him. He will have to fight a lot to build good midot. He can succeed. There's no determination. Yeah. You have to fight a lot to get this. And the more you have breastfed, the easier it will be for you to get the good midot. Plus tu as été allaité, plus ça sera facile pour toi d'avoir des bonnes midot. Mais plus si tu n'en as pas eu, tu dois te battre pour acquérir des midot de base qui parfois, en fait, sont pour les autres faciles comme ça. Toi, pour toi, tu dois forcer, te battre pour y arriver. Same thing for if you have a student, juste un étudiant. This one to spend a lot of time with you. Il passe beaucoup de temps avec toi. Meaning you really breastfeed him. Vraiment. You will see, you will get it fast. This one, it comes, sometimes it comes, doesn't come, sometimes it's here, not here. It's like you breastfeed 1 month, 2 months. What's happened? This one, it's not, your tools are not standing there. It will be hard for him to get your Torah. Same thing. La première, c'est si du coup, la mère a fait les deux, il y a un mélange entre la vie et l'enfant. C'est quoi les conséquences par rapport à l'enfant? Là, c'est le rôle essentiel des parents. Pour que, une fois qu'il était nourri, que ce soit le côté droit qui prenne le dessus. Ça, c'est tout le chibou qui vient aider. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a d'autres canaux que par exemple, je sais pas, j'ai pensé à le nom Israël, on a aussi les mêmes lettres, mais ce qui est au milieu, c'est pas D. Est-ce qu'il y a d'autres canaux? Il semblerait qu'il y ait 2 canaux. It seems to be that we have two pipes. If we know that the hay is a chet which was open, it means that it makes more sense that the pipe should be a chet. Why? Because it will say that is one breast, and basically the hay should be there, like this, upside down, the hay that he sees, because it brings up. And each legs of the hay goes in the breast. Chaque jambe du hay dans le truc. But what happened, or if you put the hay upside down, on the left side, you have that opening of the hay. Du côté gauche, tu as en fait le hay, il est comme ça, et le côté gauche, il est ouvert. Meaning for sure, the milk goes, but it's up, the pipe is broken. So we need chet, right? It's not Michael, it's not chet, it's half. But you need chet because the chet you can. On va pas rentrer, but the question is, yes, Rabiri pose one question, that's a good question. How come that the hay will be a pipe when I have an open space here? How the milk can pass? There is no pipe.
Comment le hay peut être un pipe si j'ai un truc? Ça ne tient pas. So for sure, it should be the half of Michael or the chet tikkun of hay. Oh, man. How are you? Good. Welcome. Baruch Hashem. So it is. It's like this. So for sure, the real things will be with chet or half. But this is another question, another limit. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen. Amen, amen. Is there any question? Any question? Ouais, moi, je voulais te demander, parfois il y a des femmes qui n'ont pas la possibilité d'allaiter parce qu'elles n'ont pas de lait. Oui. Ça veut dire quoi? Ça, c'est toute la partie que j'ai pas vue. Il faut voir comment le lait est fabriqué par les milouïs du Shem, de Medad et de Hel Dad. C'est-à-dire que là-bas, il faut faire une kavana pour aider en fait à la fabrication du lait. Et ça, c'est un autre livre. Other question? Shalom, shalom, Rabbi. How are you? Shalom, Eliam. I have a question. So what if the woman should only feed from the right breast? What if she pumps milk from the left one, but feeds the baby through a bottle? Like, is that possible, or it should not be done at all? The things is like this. There was a big difference from milk coming out from one member of the body and milk coming out from one vessel, which should be used like an external vessel. Mm-hmm. It's the same thing. Many times in the Torah, we know that Hashem wants us to pass things from inner to inner, the liquid never being exposed or being seen and being exposed to the atmosphere. So meaning that if the milk has been taken from the left side, for sure, even if it will be in a bubble, in a bottle, it will be the same identity, the same consequences. The first thing. So what we have like strategy for that, we say to the woman, it's from the Gemara, to breastfeed from the left side, you have to do it in certain hours. So let's say you have no choice. You bring this milk out, you put in the bottle. Maybe at least keep the same hours to give that milk from the left side also. After the hours, basically, don't give breastfeed from the left side at night time. You don't breastfeed from the left side at nighttime or from the right side? No, don't breastfeed from the left side Mm-hmm. at night time. Meaning from the Tzeta Kochavim, when the stars goes out, let's say till Chatzot, till the rabbinical midnight. Okay, thank you so much. You're welcome, you're welcome. Any questions, Tzadikim, is good? Yes, Rabbi. Baruch Hashem. Baruch Adonai Olam, amen ve'amen. Amen.